original Chicago DedSec has coordinated operations, everybody mostly working towards the same goal. Rumors say that the leaderless group actually has somebody upstairs calling the shots, the Council of Daves. I can't say if it's true or not, but somebody's focusing their efforts. I know because I studied everything about them, even ran a few of their ops. I wanted to emulate them, try to figure out what worked for them and apply it to us. But the members of our Bay Area DedSec couldn't be more different from each other. Now, if there was a spectrum spanning anarchists to activists, we'd probably fill the whole damn thing. But there's one thing that unites the key crew. Each one of us has reason to hate big data, or more specifically, Bloom and its CTOS. I've been overseeing operations, making sure people get to where they need to be with the tools they require. I've got eyes on the big picture. The way I see it, I've lit the fuse. It's only a matter of time before Bloom feels the DedSec explosion. Fala aí galera, beleza? Sou o Jack, mais um vídeo aqui novamente com Watch Dogs 2. Vocês ouviram aqui um trechinho do áudio aqui que tinha aqui nesse dispositivo. Mas é o seguinte, nesse episódio aqui nós paramos na verdade no último para conversar com o Rachel, o brother ali. E é isso que a gente vai fazer nesse episódio. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Aqui para acessar áudio, mais áudios. Man, what to say about this guy? Some freaky shit going on right there. I'd like to say he's actually a sensitive, charming guy beneath the harsh exterior. But I'm pretty sure he's a fucked up motherfucker all the way through. I don't even know who first recruited him. He just started showing up at local hacker spaces and building his tools of destruction. At first, I thought he was trying too hard. Like he was a FBI plant or something. But no agent is gonna pull the kind of suicidal stunts this guy does. I think the truth is, Wrench doesn't care if he dies, but he's not going quietly. Even so, I'm glad we've got the Wrench on our side. One of the group's biggest problems is lack of GSD, getting shit done. The Wrench is pure GSD, and he brings his own sledgehammer. He's not some dumb thug either. I've seen some of his code. He's legit. Probably why he's interested in DedSec and not some street gang. You know what? I take that back. He might actually belong to a street gang. Who knows? One thing I do know about Wrench, the man hates Bloom. I mean, hates them. I can't get the why from him. It's obvious he wears the mask to avoid facial recognition, but what's he hiding from? He's not saying. DedSec found Josh, hot sauce, posting anti-CTOS videos on Invite. Kid had a plastic Halloween mask over his face, a skull, but like the worst dollar store skull you could find. You could see his eyes through it, big no-no when it comes to avoiding a profiler. He had a distorted voice, but he didn't change his speech patterns. See, Josh, he's high-functioning autistic, which means he's got a very specific way of talking. Sitar found him easily, but he wasn't at all what we expected. When you get down to pure coding, Josh operates on a higher level than the rest of us. We got to look at his CTOS profile and all kinds of nasty flags popped up. Emotionally challenged, unstable, even a low mental maturity score. He's none of those things, and he quickly became the activist soul of our group. He has a black and white way of seeing things, fair and unfair, which means he can be refreshing and often hilarious. We caught a glimpse of the damage CTOS dealt him. Rejected care programs, cut funding, overcharges. We offered to help him make things right. When we met Josh, he had the right intentions and the wrong approach, like a laser putting on a pretty light show instead of burning holes. If Bloom's system wants to make him unemployable, damn straight we're gonna snatch him up and point him right back at him. Beleza, então a gente ouviu aqui alguns dos áudios e eu dei uma explorada aqui, eu encontrei duas caixinhas aqui que eu não sei o que elas fazem, mas acho que a gente usa com o carrinho, só que eu não lembro o botão do carrinho. Ah, é B, ok. E a gente aperta o V aqui da câmera doida, eu tô vendo os frames que dropam da câmera doida, mas então, vamos entrar aqui com o carrinho e aí a gente faz o que? A gente pula em cima? Não sei. Botão no meio. Não, não é botão no meio. Cara, não tem bloqueio de chave de acesso. Cara, como que eu pego isso aqui? Eu não sei.
Estranho. Tá, pelo jeito não é assim. Oh, caraca. Tem lá, E pra pegar. Eita. Caraca, agora foi meio estranho. Ah, é que usei mudar a câmera. Entendi. Pegamos, pintura de arma. Legal. Beleza, aí tem que pegar a chave de acesso lá. Cara, eu não entendo os frames desse jogo, é muito estranho. Mas vamos ver aqui, acho que é pra comprar roupa. Deve dar pra comprar tudo aqui. Deixa eu ver. Não, na verdade são roupas específicas. Pô, legal essa roupa aqui, vou comprar. Vamos gastar os nossos dinheiro com as roupas. Ai, caramba, complicado. Não. Beleza, deixa eu ver o que mais tem. Tem máscaras. Legal essa aqui. Vou comprar. O que mais? Boné que eles chamam de chapéu. Nossa, sem estilo. E carsards. Deixa eu ver qual que é o nosso. Nossa, é bem zoado. Ah, não precisa clicar pra ver. Vou comprar esse aqui. Beleza. Bolsa não tem, o resto aqui não tem. Legal. Aí tem umas coisas premium, mas é pago, né? Eu já expliquei isso. Aí aqui acho que é pra trocar somente. Beleza. Aqui é pra trocar mesmo. Ok, aí tem ali as roupas, né? Os tipos pra se selecionar. Mas então, como eu estava falando, vamos conversar aqui com o Rachel. Só vou dar uma explorada pra ver se tem algum outro áudio. Cara, tem mais um áudio. Então antes de conversar com o Rachel, vou ouvir mais outro áudio. Acho que é o último. Deixa eu ver se tem mais algum por aqui. Não. Então vamos ouvir o último áudio e daqui a pouco a gente conversa com o Rachel. So we've been looking at this new guy, calls himself Retro. Now I like his style, spent some time in Oakland. In fact, that's where he earned some of his hacker cred. I read everything I could about it when it was going down. The Home Domain Center had to deal with Homeland Security. They rolled out cameras in Oakland and started stockpiling data on everybody. Somehow Retro got targeted by the thing and profiled him based on his computer skills and marked him as a prime suspect in the local high-tech robbery. The evidence was all digital. Nothing put him at the scene of the crime. And the case was a shit show, full of quotes from people who didn't know anything about technology, lies everywhere, false flags and fear-mongering. They weren't about to admit to a flaw in their system. Retro got lucky. He got a judge that decided not to throw the book at him. So he ended up with community service. He says it wasn't a big deal because he got to work with kids. Taught them the truth about the system in place. Probably the best lesson they've ever learned. But he knew he was going back after the HDC. He data mined them, hacked into the accounts of their key members, exposed every little thing that showed just how corrupt the system was. A huge victory, right? Yeah, maybe not so much. Oh, he spanked the HDC, no question. Got the program shut down hard. So where did all those cameras in Oakland go? They're still there. But guess who owns them now? Bloom. They're part of the CTOS, being used to track and profile people, just like the HDC was doing. And now Retro's got himself a nasty profile on record. We think he's gonna be eager to do something about it and can't wait to see him work. My bet, he's prime DedSec material. Beleza, então terminamos de ouvir ali o áudio. Eu notei que tem aqui alguma coisa aqui de hackear. Não dá pra hackear, né? Ok. Não dá nem pra ver o que é. Beleza. Eu notei ali no canto do mapa em cima, tá escrito lá B pra usar o carrinho, não tinha visto isso. Mas vamos finalmente aqui conversar com o Rachel. Vamos ver o que ele tem pra falar. Good to have another brother here. Good to be here, man. Are you all hackers? Yeah, kind of a basic requirement to get invited into the hacker space. But we all have our specialties, like Josh over there. Always building shit that shouldn't work. Now he's trying to build this big-ass drone. And Wrench? Good engineer, too. But better at breaking shit apart. And yo, Satara? Sis got skills as an artist and a graphic designer. Without her, DedSec's walking around without a face or voice. What about you? What's your superpower? Tactical coordinator or cat herder. Take your pick. I make DedSec go where it has the most impact. You heard of Prime 8? Those are some real dirty hacking motherfuckers. Yeah, I've brushed up against them before. It wasn't pleasant. All right, that's what I like to hear. Link up with me when you're ready to do this, and I'll fill you in. There's always someone running ops against Prime 8. Bet they'd love your help. Beleza, então a parte online desse cara aqui
Vai ter aqui missão copy, rouba dados, blá blá blá, caçar os caras ou ajudar as pessoas. Beleza. Então é basicamente isso. Agora a gente tem que falar com a menina. Não, eles estão mandando a gente ir no mural dos seguidores, tá? Cara, onde fica isso? Cara, dá pra pegar essa música? Beleza. Cara, eu não sei. Não sei onde fica isso. Mural dos seguidores. Cara, sei lá, velho. Vou conversar com a tia aqui que eu esqueci o nome. Vamos ver o que dá, né? Something, right? This whole place is something. We used to keep track of news feeds on here, but now it's our follower wall. So it knows if we're trending? No. It's based on hard values. How many people downloaded our app, how much processing power we have access to, you know. Nice. And speaking of which, we're downloading the DedSec app into your phone as we speak. When it's ready, open it up, click the suggested op, and hit the park outside so we can test it. Sounds good. One more thing. I put a reminder on your phone so you remember what we're gunning for. Get enough processing power to take down Bloom. Beleza, então para ver ali o esqueminha era conversar com ela. Mas vamos abrir... Opa, só deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Descansar, ok. App do DedSec, beleza. Assim no parque... Deixa eu ver. Caraca, cadê? Passei no parque. Sou bem cego mesmo. Beleza, rastrear missão. Então a gente tem que ir pra lá. 130 e poucos metros. Então vamos lá. Cara, é uma pena que aqui não dá pra pegar simplesmente assim de uma chave. Eu não sei onde tem. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Não tá muito longe, acho que é aqui dentro mesmo, pelo que eu tô vendo no mapa. Caraca, demoradinho aqui. Deve ser um load deles. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que isso daqui dá. Opa. Coming up after the Notícia. break, we'll be sitting down with a former street artist. Sweet Tea, as he's known in the community. Tá, missão e progressão. Beleza, explorando o mundo. Aqui neste qualquer lugar pra recolher informações. Tá, beleza. Is here to promote a new book of his art and a brand new fashion line, including t-shirts, caps, and bling. Very exciting stuff. Cara, eu não sei porque esse jogo é estranho demais. The app's downloaded and I'm in the park. What am I testing? Start profiling things around you. People, devices. See what you can pull from them. That's what helps us figure out our next ops. And running ops that are important to people is how we get them interested in DedSec. The more followers download our app, the more intel we get. It's the circle of life. Ooh, and see if you can find some components to help us with our research. Hipster merchant The app is your data mining tool. of death. Okay, I got this. So what now? Up to you, man. You're free to do whatever catches your eye. We post ops to the DedSec app, and doing them helps us get followers. And followers are our Skrilla. Followers mean computers, which boosts our processing power, which lets us do bigger and badder ops. Beleza, então a gente tem que ver os carinha aqui. Mas o que eu tava falando que esse jogo é estranho, que eu não sei porque, ele dá uns lags muito estranhos. Então vamos lá, acho que a gente tem que fazer isso aqui. Não. Mas isso aqui não. Cara, não sei. Pera aí. Oh, caramba. Apertei B sem querer. Ah, tá. Tem que ir no laranja aqui. Deixa eu ver se só tem esse de laranja. Por enquanto, sim. Beleza, então vamos conversar aqui com o brother e vendo o que dá. Hey, so what's this about Bobo Dakes? You know Bobo's working on a new album, right? Yeah, I heard. Well, you won't get to hear it? Motherfucker Gene Carcani just put millions on the table to keep it all to himself. What does a big pharma CEO want with a rap album? Dude has a huge Bobo collection. And he probably wants to hang that shit on his wall like a damn trophy. Just rubbing his money in our faces, bruh. Do you know if Bobo took the deal? He hasn't announced anything yet, but he will. It's a lot of cash. And maybe there's still time for an intervention. Time for what?
Beleza, então ele fala que descobriu uma operação I secundária. assume you guys have heard of Gene Carcani? He's the shit sack who's on TV laughing about how he's raising the price of leukemia medicine. Yeah, the most hated man in America? Yeah, why do you ask? Guy's a huge Bobo Dakes fan. Must have read Bobo's in town recording new tracks, because he's offering millions to keep the album to himself. So stupid. Bobo will never go for it. The real one won't. So we're gonna do it for him. I'm gonna visit Bobo and see if I can borrow some of his new tracks as proof that we're legit. How do we contact Carcani? I need you guys to run through interviews, podcasts, whatever. Find me some usable lines. We're gonna make a soundboard. Ooh, I love this. Cara, deixa eu ver se eu consigo pegar essa música aqui. Aê, boa. Beleza. Então ele fala que tem uma nova missão disponível. Mas no caso aqui é o seguinte, galera. Essa missão está disponível porque a gente tem que selecionar para fazer. Mas eu não vou fazer nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito, mas muito longo mesmo. Então eu vou fazer no próximo e vou tentando melhorar aqui o game, porque eu não sei qual que é o problema da Ubisoft em fazer os jogos bem feitos, cara. Eles rodam estranho, tipo, você coloca aqui assim e tá rodando mal, cara. Tá rodando a 50 e poucos, 40 e poucos frames. Aí você olha aqui assim também tá 40 e poucos frames, tipo, cara, não muda, é bizarro. Eu não sei. Mas, anyways, né, gente, de qualquer forma eu vou tentar melhorando aqui. Próximo... Eita, que da hora. Próximo vídeo a gente faz a missão. Eu sei que esse daqui foi bastante conversa no caso, mas é porque a missão realmente era isso, né, tá no início do jogo. Mas, eita, esse negócio verde acho que é um player mesmo, isso que eu ia falar. O que o cara tá fazendo aqui, cara? O cara quer me matar? Não, aliado. Pô, o cara é um aliado, cara, que sacanagem. Mas é o seguinte, próximo vídeo então a gente continua. E é o seguinte, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like, deem favorito, também comentem aí. Que interessante, deve matar a pessoa aqui. Anyways, se vocês gostaram, pô, deem like, deem favorito, comentem aí. E, pô, se vocês estão curtindo a série também, espero que vocês estejam curtindo, né? Mas era basicamente isso que eu tinha pra mostrar e que eu tinha pra falar. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou!